Крысы, ворны, попугай. Кстати, если попугай в игре через голосовые команды, то может быть. О, показывают мультик. Да, Мегамен 8 начался. Первый классический Мегамен с катсценами анимированными полностью. Офигеть. Это спустя 8 игр. Это из классических. Да, из классических. Вообще этот классический Мегамен вообще не должен был выходить, но руководство Capcom настояло. Вот это страсть к своим сериям. Ну, кому-то нужны деньги, а кому-то нужна идея. Вообще этот Мегамен 8 очень сильно ругают постоянно. Его очень не любят почему-то в комьюнити, но все равно все играют. Это довольно странно. Самая крутая итерация ролл вообще среди всех. Среди вообще всех серий Мегаменов. Она только здесь в таком виде предстает. Ну, погнали. Сразу с уровня начинается, не с выбора. Ну, тут пошли так же, как в Иксах. Теперь игра начинается с интро, и потом выбор этот уровней пошел. Играют на PlayStation, и она еще выходила на Sega Saturn. И вообще она, по идее, в Sony хотели, чтобы Мегамен 8 был эксклюзивом для PlayStation. Но Capcom не поддались и просто захотели побольше денег. Тогда не было моды на эксклюзивы. Да. Тогда Sony этого не умела. Но они очень хотели, чтобы Мегамен 8 был именно только на PlayStation 1. Но Capcom не поддались на их уговоры. Но они решили пойти им навстречу и в коробку с диском начали прикладывать этот артбук небольшой. И Sony думали, что из-за этого они получили какую-то там суперэксклюзивную версию. А в Sega Saturn был просто обычный диск, как обычно. Но вместо этого они втихую, в игру засунули еще несколько дополнительных боссов из старых игр. О чем не говорили ни Sony, вообще никому, и об этом уже выяснили потом. Ну, выяснилось это потом уже, когда игры начали продаваться. И не было потом каких-то последствий? А что бы они уже сделали? Не знаю. Они же не обещали же им, что они не будут добавлять дополнительный контент в другую игру. В любой непонятной ситуации подавай иск. Sony хотели эксклюзив, они получили эксклюзив в виде артбука. Кому этот артбук нужен, я не знаю. Да, коллекционерам, чтобы потом на eBay слить. Мегамен 8 продолжает эту традицию после Мегамен 7, когда тебе не дают всех 8 боссов в самом начале для прохождения. Сначала 4 босса и потом еще 4 босса. И в Интерстейже нам дали дополнительное оружие сразу же. Это такой мяч-бомба. Мы можем его пинать, можем кидать его под себя и подпрыгивать. И насчет этого, на этой механике будет завязано несколько скиллов интересных. Но это будет потом. Вообще, эта игра такая, как сказать, она немного отличается от того, от тех классических частей, которые были до этого в Мегаменах. Здесь очень много автоскроллеров по сравнению с другими частями. И появляются пазлы или что-то типа того, когда нам нужно решать какие-то головоломки, чтобы пройти дальше. The biggest problem we have here is if I fire the Mega Ball out initially into
Вот у нас еще босс глазик. Я как понимаю, вот этот мячик-то является слабостью к этому глазу. По-моему, да. Или просто или его используют просто потому, что он этот, ну, самый удобный для атаки. Как Мегамен очень легкий по сравнению с Мегамен 7, например, или 6. Его можно пройти там вообще без подготовки, даже если вы вообще в Мегаменов никогда не играли. Ничего не понимаете в них. Этот Ну, можно на изи пройти. как раз на заметку тем, кто когда-либо хотел Мегаменов начать, получается. Здесь раш может превращаться в мотоцикл. И это единственная часть, наверное, где он в мотоцикл может превращаться. В других частях он либо лодка, либо платформа, либо пружина. Ну, в общем, такие у него были свойства. И здесь мотоцикл. Я на этом мотоцикле постоянно в яму падал. Не мудрено, вот, но быстро едет этот мотоцикл. Увлекаешься порой. Вот тут ранее вот тоже в яму упал. На молоточку. О, теперь он это место прошел нормально. Крутой. Этот Мегамен очень сильно ругает из-за графики в первую очередь, потому что он выглядит так по-детски и несравнимо с другими играми на PlayStation том же. То есть даже если посмотреть там Мегамен X4, то в нем там и спрайты, и все вот это остальное, там прям на порядок повыше качество. Не знаю, мне нравится, и как бы все устраивает. Ну, наверное, цветастый больше такой получается. Они как-то считают его слишком детским, что ли. Ну, я говорю, И детский, еще наверное, здесь потому что очень, цветастый. еще здесь очень сильно ругают английскую озвучку. Хотя благодаря этой же озвучке появились мемы про, ну, из этой игры, там, типа, самый популярный мем — это jump, slide. Мы увидим чуть больше, ну, чуть дальше, когда будет этот снежный уровень. Вот он как раз. Ну-ка, посмотрим. О, как раз мем только что прозвучал. Забайтили. Раннера на мем. Этот мем настолько плохой, что про него даже есть какой-то очень плохой рэпчик в очень плохих костюмах косплеерных. Там, если на ютубе поискать, то можно найти, наверное. О, Ну и донаты тоже самое прилетело. душное. Самая душная часть в этих играх, да, вот эти автоскроллеры. Здесь очень много автоскроллеров будет. В донатах прям серия шуток про jump, slide как раз таки. Вот эти вот там знаки такие специально появляются, которые говорят, что нужно тебе делать. То есть тут как бы и так скорости особо такой нет. Тебе еще и подсказывают, что нужно делать.
Можно умереть, наверное, если как-то не этот. Ух, нифига он крутой. I think it's like a 16 frame window, something like that. It's plenty of time to move Ну, forward тут into говорят, что it в at the top of японской the версии jump. тоже смешно We get to jump, jump, use slide, rush slide bike звучит. again here, 'cause again, rush bike really fast. Rush А, bike да, да. loves ice bikes, great for Я driving слышал. through the Pittsburgh snow. Кто-то из спидранеров сейчас мегамановских восьмую часть этот гоняет, и он как раз японскую версию играет. Yoshi ditch. Remove ladders. Well, it happened. We climbed a ladder. Okay, tough bunny jump. You have a very short window to fire a mega ball when you slide off a ledge. Вот нифига, он там поднимается жестко. Start calling those money jumps. Там будет в одном уровне, в самом же начале уровня большая секция, когда нужно подняться высоко вверх на этих бомбах. Ну, там прикольно это выглядит. Got a donation or two, though? No more on the hype train just yet, though I know they're on it, but I can read Мы this еще one раз for поедем. you. It's $250 from LV Creed. Just doing my Creed. usual rounds in the Mega Block, supporting this AGDQ. As always, I love seeing the representation of the Blue Bomber at these events. KLM with a superb showcasing of Mega Man 3 Buster only, and Mr. Cab obviously killing it with Mega Man 8. However, it would be remiss of me to not also mention those that carry the spirit of Mega Man, like Все закончились jump, jump, slide, 30XX slide. run and Mikan's Mega Serval run, which was a pleasant surprise of a game, being ran later in the marathon. GDQ tends to bring the rest out of the Mega Man games and their runners, and this serves as no exception. Continue to fight for everlasting peace, fight for a cancer-free world, and fight to make this GDQ one of the best Ну и ones ever. боссов проходим Take care, этот my speed brethren. Thank you so much, Creed. Love you, Creed. по их уязвимостям, по сути-то. We need to say it later for Creed. Dr. Wiley has the best eyebrows in gaming. And I definitely wasn't worried when I almost got scrolled off the screen there. А, ну и We из-за missed the того, whole что flash этот man. у PlayStation больше кнопок на That one. геймпаде, Not a там fight. It was as easy as it looked. Just keep him in iframes. как Flash сказать, bomb is a great weapon for that. And разделенные, короче, кнопки на оружие. То есть у нас одна кнопка все так же отвечает за бастер обычный, и одна кнопка за спецоружие. То есть не обязательно переключаться тебе между оружиями в игре. We didn't get to see the Ice Wave, but Каждый Ice раз. Wave is actually a really good weapon. We're going to come right over here to Tengu Man. Tengu Man, the Robot Master that is kind of sort of weak to Buster in this game. Even weaker still to the Ice Wave. We get to see А all в чем of our тут friends. мем? Озвучка просто смешная. We do have wind to push us forward. Sliding still a little Она bit отвратительная, faster. скажем так. Okay. А есть хорошая смешная озвучка? And slide. Ну, я думаю, нет. So, Не знаю. we hate ladders. We also hate these like bubble platforms too. Я думаю, если бы озвучка была хорошая, или вообще бы не было ее, то никто бы и не смеялся. Ну да. A good damage boost. And there's Ice Wave really quick. Again, right, we're just switching right between each of the weapons. We have fast weapon switching with R and L. Жесть, как же I он don't know why this поднимается works, на but этих it looks бомбах. fun. Yeah, like Cap mentioned, virtually every weapon in this game has great utility that you could basically use it as your primary. There are best times to use all of them, to be sure, but they all И have еще their один charm. автоскроллер. And so does Beat. Stupid bird. Beat is a good bird. А в летающих автоскроллерах мы сможем Beat's an amazing bird. как бы подбирать дополнительно помощников тебе. Птичку Бит и робота Дуа большого, I like Beat. I like Beat. который из базуки On стреляет. the whole, we are a Beat positive We like out Beat. here. Thank you. So Beat kind of hovers in front of us, and if we're holding a charge, Beat just really hovers there and just destroys everything in his path. Beat is amazing. We got the rush upgrade here, so we have sort of the spread shot. This is taking back to my Gradius days. We don't have the missile launcher that's known as Eddie or Otto, who is also here doing his best. Взял прокачку для Otto's weapon is actually Раша. pretty good. Just does a lot of damage. Fires so slowly. It's true. This second half of the stage, we're still looking for our friends. Скроллеры летающие настолько легкие, что тебя, по сути, даже и не дамажат. When he's hovering in front of you is just a constant hit Если box. ты особенно So прокачки we подбираешь. absolutely want that for the mid-boss that's coming up. Everybody else, they do a fair amount of damage, they just do it slower.
Ой, ну этот... There's Eddie. После того, как следующий этап начинается, нужно по новой прокачку подбирать. Yup. Поэтому у нас сейчас пропал бит. There's Kappa. Дуо. Я не стал подбирать его. Вообще не стал ничего подбирать. Не, ну как же, блин. Это некоторый рефлекс игровой. Видишь вещь, надо подобрать. Come on, beat. There we go. Hey, there's a smart bird. I'm gonna overlook that. At that point, I would have taken Eddie if he had shown up again. Eddie does a great amount of damage just lobbing bombs in front of us. It's like the second best by far option for taking out this mid boss. Let's see if I destroy this enemy 3 times. Все же подобрал птичку бит. Он, видимо, в первый раз тоже бит ждал, но ее там не было просто. Не зарандомило. So here's our giant cannon of destiny. We mostly don't want to get shot by the laser, which means we need to damage boost off something like the boss's body, which does a significantly less damage. Там потом в дальнейшем тоже будут еще летающие эти автоскроллеры. Там можно вообще полностью все оружия подобрать. You even saw a skip one in the first half of the stage. It's just slower to get it. We don't need it. Yeah, there's several Даже that не are стрелял going in your босса, way, so it's просто- like you might as well just get the ones that are in your path instead of going out of your way. Просто подогнал птичку бит 4, 5, него 1, 2, 3. и подождал, когда птица сама Come его up to the убьет. top of that, trying to, Ну, кстати, я теперь понимаю, почему jump могут left, игру you'll не get caught in совсем the wind, недолюбливать and that will end в poorly плане... for you, so don't do that. Вроде бы Hang on, we got one. PlayStation, приставка Really нового scary поколения, а looking тут jump there, одни but it's fine. автоскроллеры. Let's get an ice refill there. Party Да, balls их before тут every boss хватает. door, giving full all weapon drops. We like those. It's just a kid. Don't make me laugh. Wow, I just got here. So again, Tengu Man, weak to pretty much everything. Ice Wave, though, likes to drop to the ground, so it's kind of hard to hit a flyer with it, but we're gonna try. What? Yeah, there are a couple opportunities for it based on that was a pattern that could have worked. There he is on the ground for Yeah. us. Thank you very He much. needs to be pretty much standing there. Вот, Sure, get нифига. under that tornado. And that's it. Hey. А он хочет... О, попался. Из-за того, что Тенгумен постоянно находится в воздухе, его очень сложно поразить вот этим ледяной волной. Нет, это его уязвимость была. По сути, можно даже и не использовать их уязвимости. Тут боссы и так без того очень легко умирают. А там еще в секции автоскроллера мы видели, как он подобрал болт большой. И болты в этой игре — это что-то типа местной валюты. Мы чуть позже сможем зайти в магазин и купить Are we doing всякие one-offs? Are we blessing the run? полезности для себя. По этой типу игре банок есть. на всякий случай. Да, банки, здоровье. Мы можем как бы купить что-то типа ботинок, чтобы один раз можно было прыгнуть на шипы и не умереть, а просто получить урон. И там еще вот таких вот, короче, мелких, короче, апгрейдов хватает. For whatever reason, they stop you from using Rush Bike on the screen, so we have these kind of weird Circle X other platforms going on. Ух, More on that in a moment. First, we have to не visit our самая dear приятная friend часть Cicero, игры. whose name I only know because of Rock Band and 4 О, вот that здесь came out after this one. такая секция с лотереей. So we're Там gonna на фоне видно, all как the бьют megaballs in this молотками game. Just по wanna fire a lot of mega balls into it. колоколу. Hopefully, И в это время, as little iframes as possible. блок. As few iframes as possible. короче, The fewer, the better. там два блока было, двух видов. Один с кружочком, на котором можно стоять, и с крестиком, на котором нельзя стоять. И чуть дальше будет еще одна часть такая большая. That's true. Там нужно We успевать got our third type of block here. We got допрыгивать до yes нужных blocks, блоков, no blocks, либо and skull blocks. вовсе этот, What do skull blocks do? просто подождать, Well, you когда fall through them. ударят Just по don't колоколу. mind the spikes underneath them. They're there for decoration only. They certainly won't instantly kill you. What is this, a Mega Man game? I mean, this boss is a clown. I'd Oh. be willing to see that anything's possible. I mean, you'd figured they'd have safety nets or something.
Nah, a true circus performer does not need them. True. So let's see if we can get the tornadoes going. Ну, здесь появляются еще блоки с черепом, и они тебя убивают очень быстро, как шипы. Чем-то похоже на настольную игру «Змеи и лестницы». Куда встанешь, то и будет. It really does a good job melding classic and modern sensibilities. You can use multiple Тут powers еще at once, с but it вопросом still появляются теперь блоки. plays through like a И classic game. блоки с вопросом, они тебя телепортируют в другой блок. И там нужно, по сути, было решить головоломку. Найти, короче, раут по этим блокам, чтобы добраться наверх. Но мы просто пропрыгали на бомбах вверх, поэтому Yeah, so if we скипнули hit him first with the головоломку. buster, we won't get that long animation when we hit him with tornado hold right after. Ну, босс легкий. Его можно спамить просто торнадо и все. Да, и, ну, из-за торнадо у него очень долгая анимация вот этого получения урона. Поэтому мы комбинируем атаки с бастером и с торнадо поочередно. Блин, такой архетип клоун. А клоуна, по сути, слили. So after the first 4 robots, we didn't actually really talk about that much. There's only 4 robot masters at the start of this game, not 8. So after those 4, we get this О, sort кстати, of сейчас Мегамен в state рассказке, like как of из every артбука американского. our good friend Duo from the opening movie that И we skipped обложки over. первых Мегаменов. It's just right behind this door, searching for where all the evil energy went. Клоуна самое полезное оружие в игре для прохождения именно. Это что-то типа гарпуна. Мы сможем за определенные места в игре хвататься и как на веке кошки этот перелетать, там всякие платформы, ямы и все такое. Добираться в неудобные места сложно. Это мид-босс. Короткий уровень, где после победы над ним нам дадут еще 4 боссов. I mean, they're robots. He might as well. He probably just has it like bolted to his chassis in the right places. He just has like one of his fans actually just located underneath it. It's amazing. Enhanced cooling, you know. Yeah, it's the most stylish thing in the world. So after the first 4 robots, the shop also has more things. Remember all those bolts we were collecting? We're gonna buy the hyper slider because our slide is way too slow. Roll, just say it. Good luck, Mega Man. I don't know why I say that every time I play this game. У нас следующие 4 босса, но мы перед этим идем в магазин. My sister got me a Rockman 8 cart, and I finally got to test it out here in the practice room. And we found out that one of the version differences between the US and the Japanese version of the disc is the buttons that confirm and cancel in the menu, of all things. So that was just fun. Anyway, we're off to Astro Man stage. Shouts to Yoku Blocks. But yeah, like Cap mentioned earlier, or alluded to, Астромен. the game being Один split из into half таких before самых levels красивых уровней в 5, игре 7, and 8 now и с assume самой you have the душной weapons головоломкой, levels 1 если я through правильно 4, помню. and are going to ask you to start using them. It's true. Astro Man, maybe not so much. We're just gonna go through this sort of weird Escher staircase maze that wraps in almost every direction. Да, самая душная головоломка в игре. You can do to skip past this, and I think Она здесь, по-моему, тоже делится на 2 части нам. failure can easily result in death, А, otherwise это just slam такая into a wall a lot. So we're just gonna практически закольцованная комната между собой. and listen to Вверх, низ и левая и правая стороны, они как So if you кольце, можно сказать, как в шаре. anything else for us? Нам, нажимая на кнопки красные и зеленые, мы открываем себе путь до выхода из головоломки. И таких будет 2. Одну мы прошли, и еще одна будет. И вторая немного длиннее, и мы там скипнем примерно половину этой головоломки, просто пропрыгав на бомбе вверх. I consider it an honor and privilege to witness the classiest runner I've gotten to know rock and roll this game on the main stage. Much love, Cab, and extra love to KLM and Atitri for this epic block.
We're going to use Tornado Hold to get up there as fast as we can. I'm also a Super Metroid fan, so I have long ago dubbed this the worst room in the game. Yep, every game has one, but Больше не Metroid, подбирает fans болты. know it better than most. Наверное, I больше don't know ничего how не to будет get that one. Nice. покупать. Yeah, if you get off Да, this наверное, cycle, все уже everything надо goes было. just wrong. Everything All right, was we're just through. wrong, and We're we're like a fine. full second behind. I don't know what we're doing here, but we're alive, so that's good. It's fine. Don't worry about it. I wasn't Ну, worried. платформа исчезает и появляется в зависимости We'll от agree, we're not gonna tell chat we're- дня и ночи. Там на фоне можно было видеть Луну и Солнце, короче, они сменяли So друг this друга. hollow block here, you want Mega Man's back foot Вот on и that вторая tunnel, часть and that's how головоломки, you know которую we're мы gonna fire просто скипнем. it. We missed. Точнее, вторая головоломка, которую мы скипнем очень большую часть. Not a Yeah. problem. Нет, не получилось. Got a Mega Ball jump up there, do something. No worries, just a little behind. So, about those 4 Robot Masters and 4 Robot Masters, we don't Ну, have подтверждаю, Astro что Man's weakness. We have a будут soft weakness яркие in Grenade. It's gonna do вспышки. 2 points of damage, but not 4 like most of the other weakness weapons. Our other option for this was Swordman with Ice Wave, which again, not very good to use against enemies that aren't directly on the ground. Astro Man going to immediately be a jerk and use Astro Crush. When he uses that, it's hard to hit him, and it's easy to take a lot of damage. So of course he uses it twice. He knows Вот he's этот in a босс один marathon, из what can I таких say? It's also a free time boss, неприятных which I know. is в the opposite of плане what we want. РНГ и в целом. Shield is doing its job. Good job. We want Astro Man to kind of duck down. Он and just достаточно, have this pattern where он this достаточно bullet сложный circle сам по around. себе и наносит больше урона. What, Чем you другие gotta beat the боссы. last cycle before you defeat him. Yeah, there it is. Yeah. And I Он still have вместо the того, lingering чтобы last просто, shot ну, on the screen, долго so we can ждать fire another one. внизу, используя бомбу, и в воздухе же Get out of переключается here. на Get out of here. гранату. So Mega Man 8 is actually kind of a RNG Он heavy получил game хороший because, паттерн. things like that can happen and you're just kind of stuck. I can go up and keep hunting him, but Nice. then we get into a real threat А, of running out в of hit points оглушении and был. taking a death there and having to start the whole thing all over again. And we'll see even Ну, more там у него RNG какая-то есть later атака, когда on он tonight. находится примерно в середине экрана, But we и get Astro Crush, which is actually a really в это good время weapon. можно It's a full screen несколько good раз weapon его in this game. ударить, And не используя бомбу для прыжка повыше. Can I hit you with a quick donation? go for it. $25 from Tina Hacks. Yo. О, робот пожарный. KLM and Mr. Точнее, Cab, пожарный one after the гидрант. other. It doesn't get much better than that. Congrats KLM on a fantastic run and best of luck Cab on jumping and sliding. Miss y'all, cheering you on from home. Thanks, Thank Tina. you, Tina. Аквамен не самый сложный Mega босс. Man finally learned to swim in this game. And forgot immediately afterwards. Yeah. I know, right? О, вот и еще одна особенность 8-го Мегамена. Мегаман I умеет don't know why плавать that в этой slide игре. works, but it's Это единственная игра, где он terrifying умеет whoever плавать. respects it. Я уже совсем забыл про это. Okay, okay. Тут еще подводные уровни. All right, I got revenge on the last swimming level I played at GDQ in 7-2. Из-за этого, кстати, тоже вот этого Мегамена хейтят. Из-за того, что Swimming in this Мега game is здесь умеет actually kind of плавать. tricky in that it's not like Ну, аж потому что он some games просто like медленный Mario в World and воде. Donkey Kong where you can hold up and down to gain like swimming height faster or slower. You're just kind of stuck with the same swimming jumps. Ох, Come on, Jeremy. похож на робот-пылесос. Thank you. I was Вот about этот to ask if we мид-босс. got the mid-boss's name I was since gonna say yesterday. Если вот прицепить вот эти вот Might have. зубья к твоему This это, mid-boss is домашнему awful because it just роботу-пылесосу, goes примерно то же behind самое the получится. waterfall a lot. It just wants to not be hit. I think my PB has like 20 seconds off of gold on this mid-boss for some reason. Yeah, and it's I just, think that's right. it's one of those RNG sources. You just have to kind of manage which weapon are you using to attack it so that you can just get as much as you can. If Nice. it goes underneath you, you're Быстро using убил. Ice Wave. If it's across from you, you're using Grenade. If it goes up too high, you might even want to use, what's that other one? Astro. There's weapons in this game, I promise you. At least 9. That's true. So we just want to get through this section, jumping through the bombs. Thank you for hitboxes that don't extend all the way to walls. I know, right? Always glad to see those. There's a couple of places like that, notably in Clown Man when I fell Ну, здесь way бомбы over с the этим, platform. You have не to с таймером, against the а wall for it to actually с get количеством ready to go through it. прыжков на них. But now you know.
Had no Еще есть incentive to ходячие play бомбы. wrong entertainment. После того, как наступишь на них, они начинают двигаться. Aquaman. Sometimes he says he's handsome guy. We love Be you. both. It's true. He's very He handsome. is very handsome. We don't actually have enough Astro Crush to defeat Aquaman, but as we've been mentioning every couple Мне of что-то stages, показалось, что you эти can use метеориты, the это Buster босс while сам using себе их weapons. вызывает. Это It works that we оружие have just Астромена. enough time between Astro Crushes while he's stunned to use full charge shots and finish the job. Yeah, it's really handy that there's a dedicated buster button and a dedicated special weapon button, so you can have both У них active at там the same time. разные фразы Favorite еще game on этот, all the PlayStation Mega Man записаны games. Bring it на back to начало Rayman битвы. 12, Capcom. То есть, когда битва начинается, они представляются. Time for Там donations. иногда Go for it. интересно. $25 from Frozen Там, Storm. короче, этот, Donate during Blue Bomber. He never leaves разные the мемные song. фразочки I wish he говорят. could stay on the stream all day, Сколько я but помню. I'll settle for one game longer. Thanks for love the it. MM3 and MM8 runs. Our donors are just so endlessly creative. I love it. I love it. Need more puns though. True. But these, I like poetry. I like. The dad jokes per minute quotient is rather low right Сложно. now. We'll work on that. And then this is the stage that really shows off the fact that you have 4 weapons that you already are guaranteed to have from the previous set of stages. They have like a little mini puzzle based off of each of those 4 weapons from before. I do want to try and jump into these portals. To О, see еще, about еще a один consecutive стейдж stand-up с enemy, but I пазлами. don't. Oh well. That's not the one I want to use, but that's kind of interesting looking. And it's our- Unintentional backup strats. I like it. Well, we got the weapon equipped. We might as well use it. That was water balloon. Yep. This is our first Thunder showcase Claw. of the Thunder Claw, which deals a little bit of damage if you fire it directly into не your использовал If you fire этот. it past them and it comes on the way back, then it Как deals damage гарпун. every frame that it's interacting with them. Там so можно it can было deal a lot перепрыгнуть. of Вот damage very quickly. здесь. It's the Tengu Tornado Hold Room. I keep calling it Tengu Blade. That's the Rockman and Forte version of the weapon. Нажали на одну That кнопку. room has a lot to Нам it надо than нажать it еще на actually 2, looks like. по-моему, If кнопки. you get those floating platforms off cycle at all, they just start bouncing back and forth, and it's annoying. Red, Green. green. That jump happened. Yellow. Red, green, yellow. 4 кнопки. Да, 4. Arguably the least, no, second least optimal pattern. Could have left us at the far left side of the room. Anything that makes us have to go all the way to the end first, less good. Yeah. So flash bombs light up that room so you can actually see what's going on there. Now we get to use Ice Wave. These lava pillars are actually instant death if I touch one. Я когда проходил этого Мегамена, там был пазл, где нужно было угадать, какая первая, какая вторая, какая третья A кнопка. lot of the weapons do have like a Ну не угадать, а можно было посмотреть заранее и запомнить просто. they also interact. И когда я там как раз проходил, тоже появилось. Yeah, this stage was actually really clever. I do like я it. играл на, This is Gear na Eye, which на старом LT-телевизоре, на котором очень сильно были затемнены цвета. И я просто не видел, какие там цвета этот. Я наугад угадывал, какие кнопки мне надо нажать. Как на черно-белом телеке играть. Ну, практически, да. Deal damage very quickly. While it's in that open and close animation, you can defeat it before the hammer comes out, but it can be a little bit tricky to get everything set up the right way. О, пол это лава, причем буквально. О, вот это да. Вот этот самый подъем мемный. Alright, here we go. Нормас. Nice. Yeah. That just skips waiting for another one of those geysers. The intended strategy for the really a lot of the opening part of the stage. Если бы он riding these там в little самом lava начале boats игры, в самом начале этого стейджа, over the geysers that will push the thing Да, up здесь into the получилось air, тоже. and we can proceed. Or we could use ball падение, bounces. Wait for если it бы to он the speedrun. хотя бы одну бомбу накосячил, то он бы упал в лаву или на шипы Yes, he и was сразу бы built умер. for a very low humidity environment. That's all I can come up with. He's got orders, and it's probably to use Fire Slash. Please don't use Fire Don't fire Slash. slash right away. Okay. Hey! Swordman has an attack called Fire Slash. It's like the little tornado sword spin. And if he uses it, we can't hit him. Yeah, While he's he doing it. separates his top and bottom half, and the top half goes all the way On the across ball. the screen. So lovely to not see that. Yeah. The way to not see it from there is to
get Swordman up against the wall and stand between Swordman and the wall. The bad thing about doing that is you're standing next to a melee-focused character, and you take all sorts of damage from it. So you gotta be a little careful. Mr. Cartridge Blowers, if My you would. friend, I've got you, Mr. Cabs. $50 from Zephyron. What a run of games. Mega Man, Metroid, and Final Fantasy are some of my favorite franchises. Mine too. Looking forward to the rest of the Остался marathon. последний Thanks to all the робот crew, перед runners, and everyone else involved for making уравнивали. this possible. Can we get a round of applause for the behind-the-scenes team, please? Yo, shout outs to Tech. Always shout outs to Tech. Босс с двумя головами. Searchman. Тоже не Поисковик. самый сложный босс. My only regret on that is that Searchman's weakness is Тоже не самый сложный босс. and we just clapped over it. That's great though. Tech deserved it. We get one more use of Rush Bike. По-моему, это был because there's первый a босс, lot который я of проходил jumping going on во here, второй and четверке. Rush can handle this a little bit better than the Hyper Slider can. Yeah, a lot of uneven ground that just, it's convenient to have Rush Bike for. And we get a Yoshi Ditch jump again. Shouts to Mario World. The SMW crew, let's go. Woo! Shortest half of the stage in the game. Now we can listen. О, There's lots of Ice Wave in this section. There we go. And one more time. Why do we want to climb ladders? We can just do this. Thank you for recognizing that those letters are not OSHA compliant. What about that grappling hook post? Was that one at Worship compliant? I will have to confer with the appropriate authorities. Oh, good, that bird missed us. Whee! Well, I ну, thought we пушки liked на the бомбах у birds него right вообще четко отточены уже. The rest of the birds are slow Они jerks. не так... That one knocked me back on the Они slides. They выглядят were really good. легко, но Not that если bad, их начать but пробовать делать, то again, надо, the end короче, of the stage потратить just really некоторое shows off время, how чтобы broken научиться. Ice Wave is on a lot of levels. And we get to Searchman, our 8th and final Robot Master, who proves that 2 heads may be only as good as 1. Yeah, if they're not некоторые working враги towards the same end, they're- такими маленькими выглядят после Мегамен и Бас Of course. на Супер Нинтендо. Hiding in the bushes, it's not a huge time loss, but it is a time loss, especially if you don't find him on the first try. Come on, А, do вот that. еще маскироваться умеет. Hey, I'm pretty sure the reason that the left bush didn't burn was because he was still in iframes. maybe? О, Very weird interaction. Don't see it very often. Have to double check Быстро. that later. We get homing sniper, the last weapon. This Там, one по-моему, is еще still вот этими useful. You just don't get to see it very флешбомбами, much. по-моему, можно его этот That убить. said, what's the next stage? Are we jumping and sliding again? Geez, I hope not. It'd Только be terrible if we чуть- just had a long spate of donations чуть дольше или that что-то only такое, said jump, не jump, помню. slide, slide. Oh, I'm so no. glad we told people not to do that. Yeah, You think they might actually do it again? Yeah, probably. Oh I no. don't think so. I have faith. I believe in it. The next stage really is another auto-scroller on the jet sled. It goes a lot faster this time, so I'm going to be a little focused on that to make sure we get through it. Cartridge blowers, if you've got anything, this is a good time. Смешной такой замок. I have a lot of donations here. Nothing really stands out to me as I'm looking at them. So I'm just good. $50 from the sound Ну, мне defense. кажется, они Jump, вообще не старались, slide, когда slide, donate, игру делали. donate, defeat cancer, defeat cancer. I like that last one. That's a good one. $10 from Yuri Haruhara. Еще одна Leap, джамп, leap, слайд slip, секция. slip. I mean, if you slip in like a tactful, careful sort of way, it can work for you. $5 from Amber. Slide, jump, down, left. Is this the Contra code? I mean, we could use some extra lives. Well, $5 from Walk the Boards. Jump, И jump, slide, это еще slide, все еще не join последний train, автоскроллер join в игре. train. B, A, start. Этих уже достаточное количество было $50 для Мегамена. from Для Мегамена Pajamas. даже Love перебор. the Mega Man block. И они Jump, будут jump, еще. Slide, slide, over cancer. And $50 from Mega Timbo with a haiku. Jump, jump, slide, slide, jump. Jump, slide, slide, jump, jump, slide, slide. Я точно не помню, но, по-моему, в Мегамен 8 It's true. все еще Mega Man использовали Soccer, we are about фанатских to break боссов. out the Mega Ball a lot more. То есть у Capcom была такая фишка, что Okay, we got the right peg. для каждого следующего Мегамена можно было That's придумать Super Metroid, yeah.
своего личного Yeah, босса. this last section's a lot of Mega Ball and Charge Beam, Grapple Beam. То есть ты можешь This is придумать the босса, Tatamino. нарисовать I'm его, looking for Mega Man's дать ему first movement, название, so I can отправить hopefully get us an early hit. письмо в Capcom. И если твоего босса, Yeah. если твоего босса добавят в игру, Positioning that you get is slightly то ты random when you получаешь slide through that door, so it can be a little harder, a little easier, определенный, depending ну, on короче, этот, what, какие-то ништяки от Capcom. semi-randomness that you get. Just That coming said, from- В if you NES, want to defeat everything, it's not a 10 ну, типа для Famicom это был этот, Yes, we want to knock золотой out картридж everything с in this room Мегаманом, as fast as we can, so that О, как. the который next сейчас cycle shows очень up. ценится I'm среди фанатов. told it's like waiting for a bus. Sometimes we're legally required to say that during speedruns, so I said it. Некоторые японцы до We're сих good. пор хранят их, I don't которые think these are technically actually придумали variables, боссов. although У них до сих пор it эти does картриджи take, дома like, лежат. some multiple of 30 frames for the Но next cycle to я show. думаю, I'm что glad we got one on the edge, 'cause that means большинство we're a из них fan of the уже build. по рукам коллекционерам пошло. That was a Tatamino, everybody. Ну да, That прикольный is босс. also the boss fight where you really Нужно do просто need to know that you can hold up to get a much steeper angle on the подобрать, ball kicks. с какого расстояния пинать мяч. You kind of have to figure out where to stand, Мне how you кажется, wanna это должно get the было ball to быть get it into the мини-игрой, slot знаешь, where так, Tatamino какой-то is to бонуской. get that hit in for the cycle. Да, это, это then больше moving to похоже на Wily 2. мини-игру, а не на босс-файт. Wily 2 has Mega Man 8 song. We get one more ball climb in here. Aren't they all Ну, made там of он eight на cells? самом деле A little атакует bit. тебя, This one I feel like really is. просто A он lot of people странер очень I hear быстро this one the most. все распинал, что мы даже не успели Cool, we got посмотреть. Cool, we climbed. Showcasing the full power there of Mega Balls. По-моему, Oh, this на one этом is уровне gonna cut us будет either. летающий автоскроллер еще один. Come on, jump, jump. Slice. Oh, I set myself up. No! Или на следующем уже, что-то не помню. Was not actually going for that. But we get rushed yet again. So we're going to look for our friends. KLM, what was your favorite friend in this one? Beat. Pete? Gotta go with beat. Pete? Забайтили, What do you like забайтили if на you этот. good? Сам себя I'm забайтил probably на a джамп-джамп, roll слайд-слайд. Roll stand? I think we're doing okay. Yeah. Cap, you're a little bit low on HP there. We'll be all right. We got Otto with us. Otto never fails. I think there's an HP pickup coming up soon. Yeah, yeah. Are we gonna be all right? It'll be alright, yeah. All right, we'll be О, okay. дуа. Actually, that and No, jump no, of Cap, that. that- Дуа есть. They disappeared. Тут All типа right, you get базуки. a few more It's chances. an auto scroller, you know. Sometimes you Это just miss. достаточно мощное тоже оружие. I definitely don't want to get hit by the green flames here, though. Definitely not. No, That's okay. is this another one of those things where you're doing the thing and saying the opposite, or am I missing something? You think chat's buying it? I don't know. Check chat in like 20 seconds. Okay. Okay, we'll check chat then. По-моему, вот в I'm a little этом surprised we автоскроллере actually only можно have two friends here. собрать Yeah, there's все апгрейды вообще, которые возможно, It's true. если я But we правильно got to see помню. Eddie, though. We got to see Otto. We Otto, missed thank Eddie you. entirely. Sorry, you're right. Eddie not seen in this run. Прикольная острота Let's just hold down and right. С We'll этим. get there, right? There's the HP gap. с падением Yeah, этих it's right- комет, It's right. метеоритов. Oh no. It's alright. That was actually all То есть intentional. он зачистил себе экран сразу, чтобы его там не убило. У него хп маловато, но он его упорно игнорирует. Лол и умер. Да выпендрился. So fortunately, hits in the very first part of the stage don't matter too much. It's just a matter of taking some of those last couple of hits to make sure we get there. This is Blanking, the biggest RNG jerk А, in он this game, специально умер. Все, я понял. because he does this. I'm not actually hitting his life meter at all. Now, this is what we didn't want to see. Okay, here we go. This is what we do want to see. Я даже не помнил про то, чтобы этот... 5 hits total. That's good. So А, one там more была такая Astro строка Crush, which we с happen to смертью. have. And because the back legs are done now, we are guaranteed to see the front open. Ну, после смерти все оружие So восстанавливается. preferably we would have seen Не that как second в cycle других as the first классических cycle. частях. No big deal. We're done. Скорее всего, из-за этого еще и умер Yeah. What you тоже. don't want to see is the back legs just continuously opening up. Чтобы opening up. That's why восстановить you вот go эти after вот them with кометы. Fire Sword, just so Easy you can boss destroy fight. them yourself if you have to, but you don't want to, because then you start seeing like plus 40 in your splits, and it's like, what did I do wrong? The answer is nothing. You didn't do anything wrong, and yet here we are. You manipulated RNG wrong. That's what you did. That's true. Fair. That's true. One more ball climb. Shouts to Guts, man, who's just hanging out in the stage.
Game. Don't make me climb that ladder. I really don't want to. Приближаемся уже к этому концу игры. Тут, по Save some сути, Mega осталось Balls совсем somewhere ничего. here, so it's probably gonna be this one. Уже It's gonna ride this walking bomb не так somewhere. хорошо получается You know, if I were creating robots, Bomb I jump. wouldn't like give sentience and the ability to move around and make one's own decisions to something that also turned out to be a bomb. That just seems mean. Very rude decision. I mean, Wily is evil. It fits. All right, we've got 5 Mega Balls. That's plenty. Would rather have used more of them, but we're good. Anyway, here's Типа our good этих friend for you. ходячих, Maybe ну, base. ходячие бомбы. Base in trouble. Немного Come on, быстрее, Treble! чем просто ждать. Бас. So much like Duo, С base треблом. only takes 1 point of damage from pretty much everything except full charge shots. So we're kind of stuck just with let's put him in iframes as much as we can, and sometimes he goes out of our reach. I swear I hit the shoot button again, but that's fine. When he does Здесь this, он не very такой nice, he just kind of сложный. sits there in the explosion, Я не помню, чтобы я прям потел, fire more когда buster проходил shots его. into him. В отличие от Мегамана 7. Вот Мегаман 7 бас треблом это прям вообще боль просто. He's been staying on the red side of Для the меня screen, были, which is great for когда я us. проходил в Yep. первый Of раз. course, I said something, so now All right. Okay, nice. that'll work. Perfect. подсбавил обороты. Base moves very, and in case you didn't hear me the first 2 times, very slowly to that finishing position. Музыка, And, кстати, из 7 части. Yeah, if he gets knocked out in the top right corner of the screen, you have a bad time. 1, 2, 3. I saw that jump failing as soon as I took it, and it was like, I can't turn back, can I? That's all right, we get to see this section again. And more homing sniper. More homing sniper. Yeah, it needs a little more time, I think. Extra tornado. Эх. Oops. Acknowledging that I have no lives left, and there's a conveniently placed 1-up over here. Ну, он просто умер так, что как будто бы и можно было бы и не умереть. They'll never stop me now. Там, как будто он специально упал туда. All right. Nothing too fancy missed there. Ну, Just кстати, some оружие slide jumps on Сёрчмана, narrow platforms. то есть самонаводящиеся But ракеты. we have our good friend. You might have seen him a little bit ago in Mega Man 3, except now it's Green Devil, or as we like to call it, the Jello Devil. Yep. Hey, Cab, we only attack when? You gotta wait for the jiggle. This is actually a serious statement. Once it Ну и respawns желтый the second дьявол, time, который you're не gonna желтый. see Он Коко здесь зеленый. зеленый. the hands, and when we see that, we know it's fully formed. If it's not, then the bomb might actually hit it, and that'll just put it into another cycle. We won't do a lot of damage. We'll have a bad day. We put our toe on a pixel there, which I equate to stepping over the foul line on a baseball game, здесь easy. because it maybe produces a no long pattern, jiggle. And then we beat the boss faster, because we don't have to sit here and watch the Green Devil do the В waves. отличие от третьего Мегамана, который мы смотрели до этого, Easy fight. у него хитбокс спрятан So, we're внутри, gonna go into refights. поэтому нам A нужно lot of them сначала look pretty открыть, much the exact same. проще So, всего market сделать blowers, это if you've got anything, бомбой, let's take it home. и потом Of course уязвимость I это do. этот We've got гарпун. $50 from Mixalide. All my love and hugs to Mr. Cab, Mrs. Cab, and Поэтому Mini Cab. Wish гарпун you all very и much and save those бомба frames. Yo, Missy на Mix-a-Lot. этом боссе. We've also got И $50 он отлетает за 2 from цикла, Weaking Angel. даже не Ну успев да, показать Information this week. все Good luck for the run, Mr. Даже Cab. от Let's этих get that bonus опасностей game не for more GDQ, представляет. and also, that's Beans. О, рефайт. It's an older meme, but it checks out. Again, Frostman's Frostman. still practicing. He's practicing. He's trying. I love it. So, Frostman, because we didn't really talk about it the first time, yes. Ну и рефайты Flash ничем Rob не does отличаются 3 от, points of damage. So, от we get обычных 40 файтов. for you mathematicians out there. Разве 3 что теперь у times нас 6 is есть 39. That's one оружие hit point для to всех account боссов, for. That's the opening lemon in this fight. которое Otherwise, постоянно it's the рефилится same as the first fight. с каждым уровнем. То есть даже Math on stream. никакого No, менеджмента I рассчитывать не I надо. was told there would be no math, and then I brought it myself. I mean, We weren't planning on it. sorry. I'll be nice on me.
То есть Okay. игра сама по себе So без того we do легкая, have a weakness for Grenade Man и now. такие моменты It's ее еще Thunderclaw. больше It's облегчают. not that special looking. The best thing about it is we can reflect these bombs on our end, including directly at him. Directly at him, I said. You get one more. No, There we never go. mind. So cartridge blowers, if you've got some, a lot of these fights are going to be the exact same. I can hit you with Не some. попал. We've got $10 from Randomize. Excited to see Mega Man 8 on the stage. My first Mega Man Classic I ever finished, and speaking of firsts, big shout out to Mr. Лучше Cab. гарпуна My можно first time было ever being on GDQ main stage, I отбивать got the эти honor to be бомбы on обратно couch в with него. Mr. Cab. Good luck and И on это the бы его run, and еще to all future дамажило. runners. Yo. $25 from Glacier Wolf. Cab, that happened. A little early, but we'll get there. Это, кстати, уже второй или третий донат. Have that happen. С таким смыслом, что Мега Man 8 это была $20 from их первая Gracidia. игра Мегамана, Go классическая, AGDQ for которую они another прошли. year of great speed runs and supporting the Prevent Cancer Foundation. Best wishes to the Mega Man Это 8 как раз runners таки in на the second смене half. поколений. Good job beating Astro Man. How did that happen? I can't take this anymore. Там до этого человек говорил, Keep them coming. что он $50 from Silly Person. Battle Shout Network out to серию Mr. любит, Cab on his а она уже Mega Man была 8 в run. начале нулевых, $50 from Coffee Man. так что Watching AGDQ что on a да, snow day is pretty great. это Mega уже Man Block so far has been awesome. $50 for Silent для тех, Hill кто and those Evolution plushies. Just в to remind нулевых y'all of родился. our donation incentives, we are $14,000 towards the $40,000 needed to unlock Silent Hill 2 Hard by Ecdysis as a bonus game later in the day. We also have our level 1 Omega Super Boss for Final Вот Fantasy этот раз 15 ему больше coming up, повезло с and we are Тэнгуменом летающим. 1/3 of the way, 5,000 out of 15,000 on the way to unlocking that. That's Как coming будто out он right намного after быстрее убил Metroid его, Prime 2 чем Echoes, so в please get первом those файте. donations in. Yeah, you want to see both of those things. And hey, if you like Pokemon, you want those Evolution plushies. They are adorable, and there's a lot of them. Absolutely, Atitri. Thank you. Do you want to, let's talk, we can talk prizes. You want to host? I mean, later in the week, yes, but Heck I'm yeah. kind of busy right now. Oh, okay. You can go for it if you I have just want to wear the hat. Appreciate it. Okay. $50 from Atomic Chameleon. Let's beat cancer, donating for that level 1 Omega Super Boss. That would be quite a sight to see. $20 from Max Power. Mega Man block is best block. Truth. So true. And honestly, we're here. I'm going to fit these in. $10 from Kona Rican. Okay, let me try this again. Jump, fly. Fly? Glide. I wish we had, Rush Jet in this. There's none left. $10 from Poetics. I had to jump, and slide to catch this Mega Man Ну, donation Серчман train. в брифайтах And совсем finally, по-другому себя $5 ведет. from Jump, who merely says, Ни разу не slide. не использовал Well done. кусты с фейковыми этими All the way across the своими screen, just the body is one. моделями. Aqua, Astro. They both start with A. We'll get there. Astro's next. I've got it in my head now. Astro Man, the real Astro Man, is the other robot we have a new weakness for. We all love Astro Man, but he doesn't like homing sniper very much at all. No. So we'll see. Also, I was actually checking the compendium like in the months leading up to this. I didn't know you could actually charge homing sniper. Ой, until I read that. самый сложный босс из But we don't need to do that. всей восьмерки. Come on, come down. Had to Get happen. down here. Had to happen. Cab, what happened? Cab that happened. Cab that happened. Cab that happened. It had to happen. Had to happen. Had to happen. Or if we like to play in the Japanese disc sometimes, Itayo! We love you, Astro. Найс, у него этот In our hearts always. All right, one more weapon refill, and we've got a Wily machine. Let's take this run home. Кастер, да. До этого он не мог ничего использовать He said, gotcha again. в первом файте, потому что у него не было оружия с самонаводящимися ракетами. Those mobile games. No. This is, again, the PlayStation 2 version of the Болит game, машина. the PlayStation 1 version of the game. So we just mash through text. The text comes through instantly. If you're Здесь тоже interested in босс-файт learning не Mega очень Man 8 сложный. and you happen to only have По the Legacy сравнению Collection 2 там version, с it's какой-нибудь pretty там comparable Мегамен to this. You 6. do have to just hold text through that, but otherwise, we'd love Ой, to have you. седьмым, The strats are седьмым. all the same. Come help us with the relay races. We'd love to have you. But for now, we've got Dr. Wily still. Я уже все смешалось в голове. Dr. Wily takes 2 hits
2 damage from every hit of a whole bunch of weapons, including everything you see here and water balloon. Come on. Fire Sword is actually really nice because it has this long-lasting active hitbox. Just plant it right on top of Dr. Wily. Watch him take lots of damage. And then the traditional capsule. Так, вторая форма. Хватит ли ему 1,5 минуты, чтобы одолеть вторую форму? He can spawn high or low, so we're ready for either one. He has different sets of attacks based on whether it's a high or low spawn. We're keeping a little bit of an eye on our health here just in case, but we got plenty for now. Mega Man There's 7. the pattern. There it is. Mega Man 7, the impossible pattern. Pot, I don't know how you dodge that. I can confirm it is actually impossible. Literally Здесь impossible. благодаря бомбам Okay. Вали капсула перестает быть It казино. was cute the first time. Honestly, В I классических kinda like it when he частях, stays high because when he's типа там low, there's 5-й, actually 6-й, there's a circle pattern. 7-й, по-моему, тоже такая же этот. Jinx into Вали может resistance. спавниться слишком высоко, и мы не можем его задамажить. That Поэтому one's probably the most этот dangerous. босс-файт называют Вали казино, потому что на нем можно слить все время. Nice manipulation. Из-за того, что... Ну, просто из-за плохого РНГ. Здесь же из-за бомб-джампов. We know this run's not PVing, so we're gonna show off our Прошлый doing option. Мегамен, по-моему, там It takes чашечки about 7 были. seconds to make the call to rush. Go Rush! Let's go Rush! Здесь Третий Мегамен похоже. чуть не успел. Rush Там medic на 1,5 just минуты. showers health and, 20 секунд. weapon Здесь, drops on you. здесь, похоже, тоже I будут. mean, you can't argue. Speedruns Чашечки-то are better with трясутся. friends. О, молоточки готовы. Не, ну Whether смотри, you're on a чуть-чуть. couch or out there in chat. That's why I'm glad Он I have использовал everyone on этот this couch with me. раш, That's time. который скидывает. О, это было We promised близко. 55, we got a high 54 with a couple of deaths. I like it. You're looking at 54-54. I love the doubles. I love the doubles. Ah, I guess I have to make a speech. Уложился. You can if you want, but you don't have to. I'll make a Да, speech. только I guess. да, I do читал. want to say thanks to GDQ for Почти- always почти having these рассчитано. events, having me on. It's always an honor and a pleasure for us all to get to be here. I want to thank my couch for helping us out. Also, good runs yourselves earlier today. I want to thank Ой, the сейчас, back походу, couch мультик нам back there and покажет, the whole да? Mega Man community. I want to thank Conster specifically because he helped me move last year. I love you, man. I got to thank my family too. They donated earlier, but they let me play these silly video games all the time. So I love you both. Shouts to my wife and my son. Be nice to your mother, okay? I know you're watching. Come on. В игре несколько таких Rest of the катсцен. Mega Man community. Просто они So все I gotta скипаются. say shout-outs to Joka, Orsa, Clear Tonic, our lore master. Without the three of them, I wouldn't be playing this. I did pick this up because, like I said earlier, we never have enough runners for Mega Man 8 in the relay. Please come to megamanleaderboards.net, join the Discord, megamanleaderboards.net, and just help us fill up this Mega Man 8 leaderboard, have more runners for this game and some of the others, whether it's PlayStation or the Legacy Collection. We'd love to have you. Did I get everything? I think so. All right, I'm going to go learn Pluck. Thank you.